Hola, hola, everyone. Welcome to the Monday meditation with Drupal Lama Dorje. I'm Jeff, and I'm kind of waiting for everybody to get situated in the waiting room and admitting people in. And as soon as that happens, maybe in like 2 minutes, I will turn it over to Caroline and Lama, and they will lead you in today's meditation. I do appreciate everyone joining us. And yeah, just give me about 1 to 2 minutes and we'll get started. All yours. Good evening, everybody. We hope that you're doing well. We have the real Lama D here. We know that Jeffrey is falsely labeling himself as Lama Dorje. So just so you know, we do have the real Lama D in the house. So as always, we're super grateful to be able to share this Monday with you. And just as a reminder, the reason that we do meditations on Mondays is so that we can situate our hearts and our aspiration to really be of benefit to others. So the week has already started. I'm sure you already have a million things on your list. I'm sure you've already dealt with some challenging things in your life. So this is just a friendly reminder to come back home to your heart and to utilize love and compassion as your guide and as your GPS this week. Muchísimas gracias a todos para venir aquí hoy de lunes y de nuevo estamos muy felices para estar juntos y solo para recordar el porqué de que estamos haciendo esta meditación es porque es un lunes y por supuesto me imagino que tienes muchas cosas en tu lista, muchas cosas corriendo, ya estás preocupado de algo, entonces esto es un algo para recordar que el amor y compasión es nuestra guía esta semana, que realmente podemos enfrentar la vida con esas herramientas y estar en nuestros corazones. And just recognizing all of the things that are going on in the world. I think it's so important more now than ever. We really need bodhisattvas in the world, people who are committed to love and compassion as their primary work and job in the world. And all of the other works and jobs that we do are secondary to really being a leader in this world that can guide through the heart. Entonces, estamos realmente, eso es para recordarnos que necesitamos bodhisattvas en el mundo ahorita. El mundo está lleno de todo y realmente es necesario tener eso como nuestro primer trabajo, nuestra primera cosa que estamos haciendo es cultivando amor y compasión. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí. And now we're going to pass over to the real Lama D. Está bien. Es porque está algo Okay. más pequeño. A ver. Ok. Muy buenas noches para todos. So, good evening to everybody. Mando gran abrazo, bendición de Dewachen. We're sending a big hug here from Dewa Chen. Espero que ustedes maravilloso en la vida And I hope that you're all doing marvelous in life. y siempre aprender cualquier situación que tuvieron, And and in any situation that you're having, I hope that you're learning from it. ¿no? Entonces, vida es como siempre aprender diferentes experiencias. And life is really like different experiences that we can learn from. Y importante aceptar y seguir adelante, And it's important to accept them and keep moving forward. ¿no? Porque mejor forma eso, ¿no? Porque That- no peleando con esas situaciones. It is the best way because we don't need to be fighting with these experiences. Por eso nos siempre importante una herramienta del amor y compasión, la atención plena. And so just remembering to come with love and compassion and mindfulness. Es una herramientas principales, ¿no? These are the primary tools. Por eso nos recordando eso, recordar. And so we're remembering this. Por eso, Lama, ahora siempre nos hacemos ese lunes de meditación para recordar
nuestra bondad, nuestras cualidades, ¿no? So we do this Monday meditation so that we can remember our loving kindness and remember this good action. Pero yo nada que dar para ustedes, ¿no? But there's nothing that I'm giving you. ¿No? Y ustedes ya tienen esas cualidades. You already have these Y qualities. yo solicitando, por favor, recuerda, tú tienes eso, utilizar eso. And I'm asking you, you already have this, please use it. ¿No? Entonces, por eso para muy buena esa meditación del lunes, ¿verdad? And so I think that this is really important, this meditation, these Monday meditations. Y como todo el desafío, situación de vida, un gran de profesor, ¿cierto? And so all of these situations in life are like really great teachers. Y eso para mí, de mí personalmente, cada vez tengo problema, me recuerda también problemas otros seres, millones de seres está atrapado, algunas situaciones peores. And when I have problems, it's important for me to remember that other people also have problems, and a lot of people have way worse problems than I do. Y eso también me ayuda también uno desarrollar compasión, ¿no? And so it helps me to develop compassion Y como la conciencia. and consciousness. Entonces, es importante. Por eso es importante nosotros cambiemos una gota de conciencia, por lo menos esa gota de conciencia cada lunes. And so No. at the very least, we can change our consciousness, this little drop of consciousness No. every Monday. Ya. Y entonces, recordamos, Indy Lama hablando, ya, nosotros principalmente esa práctica como sufrimiento, transformando algo felicidad, ¿no? So the principal thing that we always do in this practice is transforming suffering into happiness. Adversidad transformando dentro del camino, Adversity transforming into the path. ¿no? Entonces, problema en día hablamos surge de nosotros propiamente aflicciones, ¿cierto? And so Semilla de problema. so we see that the seed of problems is actually coming from our own mind. The No. cause comes from our mind. Y por eso nosotros en día un poquito meditamos uno como rabia o como apego, cómo transformar, ¿cierto? And so the last 2 weeks we spoke about how to transform anger, and then we also spoke how to transform attachment. ¿No? Entonces hoy nos gustaría meditar un poquito confusión. So Confusión. now today we're going to meditate on confusion. Una confusión o puede ser como ignorancia, ¿cierto? You can call it confusion, or you can call it Mhm. ignorance. ¿Cómo puede transformar dentro de un camino y la clara luz? So this is how do we transform confusion into the path of clear light? Entonces, pero normalmente confusión, verdadera confusión es como ese clara luz, ¿cierto? ¿Cómo? Mientras más verdadero confusión es clara luz. Okay, the more confusion we have, that's the clear light. Donde más oscuro, más claridad, ¿cierto? Wherever there's more darkness, there's more light. ¿Cierto? Por ejemplo, For example, cuando tú haces mirar la movie, por ejemplo, en conoce, proyector, nace apagar todo luz, ¿verdad? so in order to watch a movie on a projector, you need to turn off all the lights. Y tú ver más claridad imágenes, And you can see the image even more clearly. ¿cierto? Ahí tiene una oportunidad, So ¿no? there's an opportunity. Pero uno no sabe utilizar, But if you don't know how to Oscuridad. utilize the Puede- darkness, puede perder con eso, then you ¿no? can get lost in it. Incluso dice budismo, un sueño muy profundo, ¿no? So example, Muy in profundo. Buddhism, we talk about a really deep sleep No hay pensamiento. where there's ¿no? no thoughts. Yo clara luz. It's called clear light. Al mismo tiempo, ignorancia, ¿no? But at the same time, it could be Cuando ignorance no reconocemos. if we don't no recognize it. reconocemos, ¿no? Entonces, reconoce, no reconoce. So ¿no? the difference is in one, you're recognizing it, and in one, you're not recognizing it. ¿Ya? Entonces, ahora más o menos voy a hacer eso, ¿ya? All right, so Vamos. we're going to be doing the meditation based on Yeah. this. Y postura más cómoda, So first, come into a comfortable position. postura como ustedes cómoda, su lugar, ese momento muy sagrado. And just getting comfortable and in your place and knowing that this moment is sacred. Porque único tenemos tempito para la pausa para nuestra vida. So we're taking this moment as an invitation, as a pause for our Yeah. life.
ese momento un regalo, un precioso regalo para ti, It's a precious gift for Oh, yourself, mi vida, ¿no? for your life. Uno generoso, It's a generosity for your life. generoso uno mismo, ¿no? And Voy a darte ámbito para respirar mi vida, ¿no? I'm going to give a moment to breathe in my life, Oh, y eso tú sentir generoso, to ¿no? feel generous. Entonces, y vamos postura más tranquilo So come into a comfortable posture. y hacemos 3 respiraciones profundamente, Take 3 deep breaths, sin profundamente, conscientemente, sin sonido. just deeply and consciously without sound. Solo inhala profundamente, Just inhale deeply entrando todo tu cuerpo entero esa aire pura, and giving your body fully to this pure air, aire de la sabiduría, allowing it to enter everything, the wisdom of air, aire del amor. the air of love. Eso permite como desbloquear los canales chakras, And so this unblocks the channels and chakras. liberando como las tensiones, como estrés, It liberates the tensions and the stress, ansioso. the anxiety, Cada liberación, liberando dolor de cuerpo y emocional, and every breath liberating the pain and the tension. como se siente como libertad. Just feeling free. No controlar cualquier situación, Don't control any situation. solo solta. Just let go. No tocar una piedra caliente Don't touch a hot stone que quema la mano. that's burning your hand. No tocar una serpiente venenosa, Don't touch a poisonous snake. solo dejarlo. Just solo. let it go. No apegarlo a una hoja de árbol muerto, Don't be attached to the dead leaves of a tree. solo soltarlo. Just let go. Queriendo nueva raíz de la vida, Bringing new life to the roots of life, nuevas hojas, new leaves nuevas flores, and new tu flowers, corazón brillando. and allow your heart to shine. Solo inhalar. Just inhale for a moment. Solo da cuenta tu respiración. Just acknowledge your breath. Inhala y exhalar. Inhaling and exhaling, Y relax. Da cuenta tu cuerpo está consciente. and just acknowledge that your body is conscious. Desde cabeza hasta pierna. Be aware of your body from the head to your foot, Y descansando. and rest. Descansando el cuerpo, mente. Rest your body and rest your mind, Y siente presencia. and tu feel presencia. feel your presence. Estoy acá conmigo. I'm here with myself. No perco el pasado ni futuro. Don't worry about the past or the future. Solo dejar un momento. Just allow it to be for a moment. Cuando viene, no apilar. And when it comes, don't fight with it. Como permite. Es solo atenda tus respiraciones. Just stay attentive to your breath. Luego solo poco a poco. Hoy nos enfocando como cuando un momento de como confusiones de la vida. And little by little, recalling some sort of confusion that you have in life. Mirando desde su mente claridad. Looking at it through your clear mind. Cualquier confusión. Whatever confusion, Da cuenta de eso. just acknowledge it. No tratar buscar soluciones. Don't try to find a solution. No tratar controlar de eso. And try not to control it. Solo reconocer. Just recognize it. Solo mantener tu atención plena And just maintain your mindfulness en tus respiraciones. with your breath. Toda esa confusión es como nubia. All this confusion is a cloud.
temporales, It's temporary condicionada, and it's conditioned. como una agua de barro. Like the water, muddy water. Cuando una agua basada en hojas y barros, no puede limpiar. When the water is full of mud and full of leaves, you can't clean it. No limpiar, Don't clean anything. solo observar Just observe it, y la paciencia, and with patience, calma let it calm y conciencia. and bring your awareness. De esa manera todos ellos, barros, hoja de agua bajando, In this way, the mud and the leaves will naturally settle. tipo poco vela, agua limpio, transparente. And little by little, you'll see the clean water and the transparency. Lo mismo modo, In the same way, nuestra mente llena de con barro con los pensamientos conceptuales. our mind, just in the same way, our mind is full of its conceptual thoughts. Como si fuera barro. It's like the mud. Yeah. Y tú cuando calmamente, And when you calm your mind, naturalmente tu mente claridad, naturally your mind has clarity vela transparente, and you can see it transparently. como clara luz, You can see the clear light. como una claridad. It's clarity. Eso solo requiere una calma mental. This just requires mental calmness. Eso es clara luz. This is clear light. Ni necesita nada, tú buscas algo, todo, antídotos, soluciones. You don't need to look for any antidotes or any solutions. Y también puede pensar cuando seres de confusión en el mundo. And just looking at how many beings are in confusion in the world. Y puede, a través de nuestra confusión, And through our own confusion, puede liberar confusión de todos los seres. may we liberate the confusion of all beings. Se llama Tonglen, This is called Tonglen, dar to give. amor y compasión, amor para Give y love. felicidad. Give love and happiness to others. Y len compasión, And your Len is receiving through Así- compassion, aceptar acceptance con las respiraciones. with your breath. Es un momento meditando de esa manera. So in this way, let's meditate for a moment. Si alguien tiene confusión, puede imaginar. If you have certain confusion or doubts, O alguien no tiene, no es necesario como, si no quiere, no es necesario invitarlos, ¿no? if you don't have a particular situation, it's not necessarily to invite it. Acá amor y You can compasión. just do it love and compassion. But if you have some sort of confusion or lack of clarity on something, doubts, you can utilize that experience in the Tonglen. También puede elegir algunos de nosotros, familias, amigos, We can que also tiene lleno de problemas. we can also choose somebody in our life, like our family members or somebody who has a problem. Sentir compasión para ellos. Feel compassion for them Empatía. and empathy. Inhalar con sus problemas Inhale their problems para ayudar, to help them trayendo tú cerca de tu luz, Bring- amor, bring their problems close to your heart, to your Mm. own love, y transformando con Ah. la conciencia de amor transforming it with the consciousness of love, y enviar buena vibra, and send them good vibrations, buenas virtudes, good virtue, todo lo positivo. everything positive. Esa manera permite a otro poder elevar su sufrimiento. And so it allows the other person to elevate their suffering. Hacemos un momento de eso con la respiración. It's just doing this with your breath, Inhalar compasión, inhaling through compassion exhalar amor, and exhaling love, solo respiración nada más. just No with your sé, breath, sentimiento. with your feeling.
y se puede aplicar a uno mismo y demás. You can apply it to yourself or apply it to another person. Respiración un poquito forzado, un poco largo. So in this moment, use a long, strong breath, like kind of force your breath to be long and Pero muy deep, suave. but very soft. Un poco inhalando profundamente, Little by little, inhaling deeply, un poco exhalando. exhaling. Sentí como lleno de amor y corazón, So feeling full of love in our hearts sentí alegría, and feeling joy, paz, peace, silencio interno. inner silence. Y puede todo este positivo puede irradiar todos los seres. And all of this positivity, may we dedicate it to all beings. Cada uno de ustedes solo internamente que puede beneficiar a todos los seres. That each one of us internally really wish and commit to benefit all beings.
Y poco a poco abre los ojos Little by little opening your eyes. y vamos a cantar frases. And we will share sing these phrases. Llena Dewa son songo pande nam ga kya borsho. Dona dona dage ko donya ge kya so kemba sho. When I am happy, may merit flow to others. May joy and benefit fill the sky. And when I am unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. Cuando estoy feliz, que mi mérito fluye hacia otros, que alegría y beneficio se llene el cielo. Cuando estoy infeliz, que todas las penas de todos los seres sean míos y que el océano de sufrimiento se seque. 장조 Sencho Rinpoche ma ke wanam ke kyoche ke wanyamba me paya kone gont fel show. Ok, maravilloso. Y hoy no pregunta. Hoy no pregunta. Today we're not going to do questions. Entonces, siempre importante como agradecer la It's- vida, It's always ¿no? so important to be grateful for life. ¿Cierto? Porque una vida maravillosa, Life is marvelous. maravilloso, porque nosotros podemos disfrutar, pero a veces nos autosaboteamos, We ¿cierto? can really enjoy life, but often we self-sabotage. Como realmente nosotros somos como libertad, ¿sí? We're very free. Pero mira, la millón de seres no tienen control de su vida, ¿no? So many millions of beings don't have control of their life. Claro, algunos animales porque quiere feliz, pero no hay control. Cualquier momento puede atacar a otro animal. Like, for ¿no? example, animals, like they, of course, seem to live happy, but in any moment they can be killed by another animal. Pero nosotros tenemos completamente libertad, But ¿no? we have complete freedom, Pero uno mismo interno no deja de libertad, but ¿no? we don't allow ourselves internally to be free. ¿No? Por eso es importante agradecer principalmente, So ¿no? principally, give graciousness, Oh, give gratitude. Tengo vida preciosa. I have this precious human Gracias, life. Padre, Madre, Thank you ¿no? to my father and Que mother me permitió acá. that allowed me to be Y here. gracias, Dharma, si me And- permite una and- vida significativa, And thank you to the Dharma that allows me to live a meaningful life. ¿no? Y esa es verdadera felicidad. This is the true happiness. Felicidad no significa algo condicional externo, ¿cierto? But happiness is not an outer condition, something that you get from the outside. Solo dura 1 hora, It only 2 lasts a horas. couple hours, those times. Regresa de nuevo tristeza, And then miedo, todo. your sadness still returns, your fear still returns. ¿Entiendes? Verdadera felicidad siempre como ecuanimidad. True happiness comes from a state of equanimity, Siempre mantener maintaining nuestra mente en la paz. your mind, maintaining your mind in peace, Bodhicitta siempre. and corazón bodhicitta in your heart. Bodhicitta es supreme protección. Bodhicitta is the supreme protection. Tiene bodhicitta, When you have bodhicitta, tengo buena salud, you have good health, tengo buena protección, you have good protection, porque no existen enemigos, ¿no? because then no enemy exists. No hay miedos. Then there's no fear. Buena bodhicitta, porque buena salud. With bodhicitta, you have good health, Dormir mejor, and you sleep well, comer mejor, and you eat no well. enferma. There's no sickness. ¿Por qué enfermamos? Why do we get sick? Lleno de preocupación. Because we're so worried and we've got fear and sadness, Eso afecta la salud, and this affects our health, afecta nuestras relaciones, and it affects our relations trabajos. and our work. Esa ausencia de bodhicitta. So this is the absence of bodhicitta. Siempre bodhicitta se recuerda fundamentos. And bodhicitta is so important for us to remember. ¿Ya? ¿Qué? Pero Lama no significa Lama logrado eso, ¿ya? No Doesn't mean significa, that Lama has achieved Yo this. estaré atento haciendo. I'm working on it. Bodhicitta, mente altruista. And we're in with the altruistic mind. Cuando comento, uno come o pensando a otros seres. And so beneficio. even when you eat, you think of other beings. May this benefit other beings. O Ada ver Lama ya llena mi estómago, otro puede llenar, ¿no? So as my stomach is full, may it fill the bellies of others. Y mantener buena salud, como tener fuerza para servicio. And it allows us to have good health, to be in service for others. Eso se llama una vida significativa. That's called a meaningful life. ¿Entendió? Ok. Mhm. Eso.
Buenas noches. Buenas noches. Y esta semana tarea como nosotros, cualquier confusión, Mhm. con la Tonglen tiene que resolver, So ¿ya? your homework this week is any type of confusion, do Tonglen. Reconocer, oh, tengo confusión. They just recognize, Tengo oh, I have confusión. confusion. Maravilloso, tengo So confusión. good get to know this. Eso es sabiduría, sabiduría. That means wisdom is Esto there. uno reconoce, ¿no? Como sabiduría. And Después so, se puede trabajar con eso, ¿no? and then you can work with that. ¿Ya? Good night. night. From the- Y just a short announcement para los que están en San José, Alajuela. Vamos a estar en Alajuela el día 11, que para Tibetan New Year, que es este fin de semana. Entonces eso va a estar un evento en español. Estamos en Esfera. Entonces cualquiera que quiere participar, nos vemos el domingo 11. Y for those of you that speak English, we're gonna do a live from we're gonna celebrate Tibetan New Year bilingually on the 9th, not the 10th this year, even though it's the 10th. We're gonna be putting up flags at Dewa Chen. For those of you who won't be here participating, we will do an Instagram live, so we'll put it out in the chat whenever we're doing it. Granted that the internet's gonna be good, so just want to let you know that this weekend is the Tibetan New Year, and it's a really marvelous time to put your aspirations and let them be blown in the wind so that they manifest all these blessings around the world. Ya, quien no puede venir eso, esos días recuerdo solo conectar. Yeah, Con and intención positiva. if you can't attend, then please just remember, put your positive intention and connect with your positive Oh, intention. ya, eso, y nosotros estamos haciendo, ¿me entiendo? And we're sending Ente- blessings to you. Ya, ok. See you lunes. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chasito. Bueno. Gracias, buenas noches. Losar Pastor Delic. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.